concept for factorization theorem. Okay, we've already gone for that one, and then we also discuss on Rao-Blackwell theorem. So actually, Rao-Blackwell theorem is used to find the uniformly minimum variance unbiased estimator. Okay, so we already have the theorem for Rao-Blackwell. Okay, so if we refer back for Rao-Blackwell theorem, it is a sufficient statistic. Let's say we have y1 and also y2. So y1 is a sufficient statistic for theta, and y2 is not a function of y1 alone. So that means any function of sufficient statistic. And then it is unbiased estimator of theta. So the important key is for y2, it must be unbiased estimator. Yang y1 tu is a sufficient statistic je, tapi kita tak prove whether that one is unbiased or not. So we define another variable, which is y2. Okay, it's also a function of sufficient statistic and is also unbiased estimator of theta. So let's say if we define expected value of y2 given y1, so this is your statistic phi y1. So statistic phi y1 is a function of the sufficient statistic for theta. It must have, ataupun it is an unbiased estimator of theta. And if we prove that, whereas phi y1 must be less than whereas y2, then we can conclude that your estimator is unbiased uniformly, uniformly minimum variance unbiased estimator. Yeah. So if we satisfy the Rao-Blackwell theorem. Yeah. So this is the proving that we already discussed. Yeah. Okay, and then how this one is related to MLE. So again, if we start with the procedure for likelihood function, we already set up your joint PDF, and then we differentiate with respect to the parameter set equals to 0, and then we solve, then we get a MLE. Yeah. So MLE also can be a function of sufficient statistic. Yeah. So this is the theorem. So the theorem states that if a sufficient statistic y1 for theta exists, and if a maximum likelihood estimator theta head of theta is also exists uniquely, then theta head is a function of sufficient statistic. Okay, so that means the keywords here is unique. Maksudnya kita ada satu jenis lah kita punya theta head for MLE tu. Okay, then theta head is a function of sufficient statistics. Okay. Okay, so this one, so we have the likelihood function. So you already have the joint PDF, fx1 theta, fx2 theta, fsn theta. So we split into two parts. So the first part, you have the G function. Okay, you have a function of a random sample, and then you have the parameter theta. So each does not depend upon theta. Okay. So does L and G as function of theta are maximized simultaneously? So since there is one and only one value of theta that maximizes your likelihood function, then and also your function G, so the value of theta must be a function of your sufficient statistic. So that's why we conclude that your MLE is a function of the sufficient statistic for y1. This case. Okay. So we already have this one for MLE for Poisson distribution. Okay, this one. Okay, so this one is also, for example, 2.6, we also relate to the concept for mathematical statistics. So where we have the joint PDF, so you have to set up your Jacobian transformation. Okay, transform your x1, x2 in terms of y1 and y2, and then find the joint PDF, and then use the marginal concept to find your expected value. And lastly, you solve for conditional probability. Yeah. Okay, kita stop sampai situ je hari tu. Yeah. So I hope you can solve that one to find the punya variance PY1 lah. Kita nak buktikan bahawa variance PY1 is less than variance Y2. So dia follow Rao-Blackwell theorem. Okay. So this is your additional exercise that I already put in your notes. Okay.
So let us refer to this one, these questions. Okay, so this one you have your theta exponential negative theta x. Okay, so theta exponential negative theta x, you have your x range from 0 up to infinity, and theta is greater than 0. Okay, otherwise 0 lah, dia punya function dia. So we want to show that your y equals to summation xi is a sufficient statistic for theta. Okay, so in this case, we want to show that your summation xi is a sufficient statistic for theta. Okay, theta exponential negative theta x ni is actually your exponential distribution. Okay, we have two types of writing your density function actually for exponential. Satu tu kita ada macam ni lah, theta exponential negative theta x. Satu lagi kita ada 1 over theta. Okay, exponential negative theta over x. Okay, satu lagi this one 1 over theta exponential negative theta over x. Itulah. Okay. So both are exponential distribution. Okay, satu tu kita panggil sebagai rate. Okay, rate 1 over theta tu dia punya rate. Okay. So again, this is your exponential distribution. So exponential distribution is also related to a gamma function, okay, gamma alpha beta. So this one, gamma alpha beta. So if we have a gamma distribution, okay, gamma distribution normally kita ada 1 over gamma alpha beta to the power alpha x to the power alpha minus 1 exponential negative x over beta. Yeah. So this is the density function for gamma distribution. Okay, you already use gamma distribution to solve for your sufficient statistic for certain problem in the exercise. Okay, so this is your gamma density function atau gamma distribution lah. So gamma dia ada dua kita ada alpha and also beta distribution. Okay, so untuk exponential distribution, okay, exponential distribution is also part of your gamma distribution. Bila kita replacekan sebagai gamma, let's say in this case you have gamma 1 theta. Okay, so your alpha is equals to 1, your beta is equals to theta. Okay, so alpha equals to 1. So when you substitute 1 over gamma 1 and then, nanti kita try. So you have 1 over gamma 1 and then katakan kat sini kita ada, okay, sorry, beta kat sini adalah 1 over theta lah ini. Theta to the power 1. Okay, kat sini kita ada, again, you have your x. Kita ada dia punya x here. So again, x. Alpha is 1, so 1 minus 1. Exponential negative x. 1 over theta macam tu. Okay. So ini exponential distribution gamma 1 over theta. Dia punya alpha is equals to 1. Your beta in here for exponential distribution here is 1 over theta. So bila kita replace gamma function, kalau kita ada gamma alpha, maksudnya adalah alpha minus 1 factorial. Okay, itu maksud dia. Gamma alpha adalah alpha minus 1 factorial. Okay. So kalau gamma 1, maksudnya adalah 1 minus 1 factorial. 0 factorial is equals to 1. So 1 over theta to the power 1. So kalau kita bawa naik, so dia akan jadi theta. Okay, x to the power 1 minus 1, x to the power 0. So it becomes 1. Exponential negative x over 1 over theta, so it becomes exponential negative theta x. Okay. So that is your exponential distribution with the punya scale beta ni adalah equals to 1 over theta. Okay. So itu how relationship between exponential distribution and also gamma distribution. Okay, gamma kita ada dua, alpha and beta. So in this case, to make it consistent with your exponential distribution, theta exponential negative theta x, so saya replace lah, alpha is equals to 1, beta is equals to 1 over theta. Okay, so kira kamu cuba masukkan dalam ni dia punya format, dia punya apa? A general formula for gamma distribution. Kita replace lah gamma alpha equals to 1,
Your beta is 1 over theta, and then substitute, you will get theta exponential negative theta x. Okay, that one, Okay, now kita nak show that your summation SI is a sufficient statistic for theta. Okay, kita nak tunjukkan this one. So again, to prove that y equal to summation SI is a sufficient statistic for theta, so it is the same procedure. Kita menggunakan factorization theorem. Okay, so what you need is to set up your joint PDF. Set up your joint PDF. So kita ada product I equals to 1 up to n fsi theta, and then theta to the power n exponential negative theta summation xi. Okay, theta to the power n exponential negative theta summation xi. Okay, saya dah simplify kan dah. So kalau tak sure, kamu expand dulu dia punya likelihood function dia. And then you can simplify kan. Okay, dia bukannya theta n theta to the power n. Okay, theta to the power n exponential negative theta summation xi. Okay, your answer is depend on how you simplify. If your simplification here is wrong, so it will affect all the results. Okay, for this one. Okay, make sure you know how to simplify your likelihood function. Okay, so now kita menggunakan kaedah factorization theorem. Okay, so by factorization theorem, ini kita dah ada theta to the power n exponential negative theta summation xi. So apa yang kita boleh buat, kita anggapkan kita punya hx ni is equals to 1. Okay, so by factorization theorem, yes, kita ada g theta. So again, we have theta to the power n exponential negative theta summation xi. So you will conclude that your t is equals to summation xi is a sufficient statistic for theta. Ataupun y lah dalam kes ni y lah y equals to summation xi is a sufficient statistic for theta. Okay, by factorization theorem. Itu first part. Okay, so maksudnya kita set up kita punya likelihood function. We set up your joint PDF. You already have theta to the power n exponential negative theta summation xi. Okay, so yang bahagian yang awal-awal tu saya just nak tunjuk macam mana dia relate dengan exponential distribution ini bahagian ni. Macam mana dia relate dengan exponential distribution. Sebab kita nak guna untuk the second part tu. Okay. So first part tu is just show you that how we can get the sufficient statistic using factorization theorem. Okay, any question yang first part ni? Ada soalan tak muskil? Macam mana saya dapat dia punya sufficient statistic? Tak ada, Doktor. Tak ada soalan. Okay. So now we prove the second part. You want to prove that n minus 1 over y is the uniformly minimum variance unbiased estimate of theta. Okay. So kalau kita nak prove untuk second part, sebab kita ada konsep dia adalah ni unbiased minimum variance lah UMVUE Okay. So kita kena tunjukkan dia adalah unbiased estimator. And at the same time kita nak tentukan dia punya variance lah, konsep dia punya variance dia. Okay, nak dapatkan dia punya nilai dia punya konsep dia punya ni lah uniformly minimum variance unbiased estimator menggunakan kaedah Rao-Blackwell theorem lah So kalau Rao-Blackwell theorem actually kita kena tunjukkan kita punya MLE saja, MLE kita dapatkan MLE itu apa, and then kita kena tunjukkan dia adalah a function of statistic y1, and at the same time we need to show that your MLE is unbiased estimator of theta. Okay, so kita akan provekan sampai ke situ. Okay, kalau kita ada additional information lagi, baru kita akan dapatkan dia punya variance lah macam ni. Saya buat satu-satu. Okay. So this one So kalau kita ada conditional expectation macam ni,
baru kita perlu dapatkan dia punya variance. Okay. So ini kiranya kita just tunjukkan menggunakan konsep this one. MLE punya konsep ini. So again, we need to show that your MLE theta head is a function of the sufficient statistic and it is also unbiased minimum estimator. Unbiased estimator. Sebab dia ni kita akan divide dia part by parts sebab after uniformly minimum variance unbiased estimator, so dia ada juga approach lain bila kita masuk 2.4 which is completeness and uniqueness. So completeness and uniqueness, if you already prove that it is a complete sufficient statistic, then we can deduce that it is also uniformly minimum variance unbiased estimator. So this second part, what you need to find is your likelihood function. Kita dah ada likelihood function depan tadi. Kita dah ada dia punya likelihood function. Kita dapatkan dulu dia punya MLE dia. Kita dah ada dia punya likelihood function. So tulis balik. So you already have theta n exponential negative theta summation xi. Okay. So take your ln, katakan ini adalah kau punya likelihood L theta given X. So ambil ln L theta. So kita ada n ln theta minus theta summation xi. Okay, differentiatekan dia. So differentiate your ln L theta with respect to theta. Okay, so n over theta minus summation xi equals to 0. Okay, what is your theta head? Boleh tak selesaikan bagi saya apa nilai theta head dia? 1 per X bar. Okay, 1 per X bar. So, dalam erti kata lain, dia sama juga lah 1 summation xi over n. Okay, so tadi soalan kita dah ini show that y equal to summation xi. Sebab saya nak tally dengan y ni. Okay, y yang sama lah So, saya replace sebagai y So, saya akan ambil 1 over y over n. So, dia akan jadi n over y. Sebab Okay. So, kita ada n over y. So, kita nak buktikan dia adalah unbiased estimator of theta. Unbiased estimator of theta. So, it's the same thing. You need to prove that your expected value of theta head is equals to theta. So, katakan ini adalah kau punya katakan ini kita punya y1 lah n over y1. So, kau punya theta head ni adalah y2. So, in other words, you need to show that expected value of y2 is equals to theta. Kita nak buktikan dia adalah unbiased estimator. Okay. Sekejap saya soalan ni ini je kot. Tak boleh jadi variance lah uniformly. Just unbiased estimator. So, kalau tidak kita kena sambung lagi lah untuk dapatkan variance dia. Okay. So prove that n minus 1 over y is the unbiased estimator of theta. Saya stop dari situ je. Okay. So kita nak buktikan expected value of y2 is equals to theta. Okay. So now you ada dia punya theta head adalah n over y1. Okay, n over y1 So tadi saya kata dia adalah relate kepada exponential distribution. Kamu punya ni fx theta yang awal tadi which is theta exponential negative theta x. Okay. So this one sama juga theta x dia bukan summation. Okay. Dia juga tertabur secara taburan gamma 1 over theta.
Okay, gamma distribution. So gamma distribution ada dua parameter, alpha, beta. Your alpha is equals to 1 constant, beta is equals to 1 over theta. So beta is another parameter lah dalam bentuk parameter, unknown parameter. Okay. So kalau kita ada y, katakan tadi y1 kita. Y1 kita adalah summation xi. Okay. So dia akan jadi, dia punya taburan tadi, theta n exponential negatif theta summation xi. Ataupun macam inilah, theta n exponential negatif theta, katakan kita letak y1 macam tu. Kan? Same thing lah Okay. So kalau bentuk dia macam ni, dia akan tertabur secara taburan gamma juga. Tapi kat sini, n parameter dia masih sama. 1 over theta. Okay, sebab kita ada theta n. Okay, so ini theta, theta n. So gamma n 1 over theta. Okay, gamma n 1 over theta. Kamu punya parameter alpha is equals to n, your beta is 1 over theta. Okay, so ini theta exponential negatif theta x. So alpha dia equals to 1, beta dia 1 over theta. Tapi kalau theta to the power n exponential negatif theta summation si. So summation si itu katakanlah saya letak sebagai y1. So dia akan jadi gamma n Gamma n parameter dia masih sama lah Kalau kamu cuba masukkan dalam dia punya original apa tu? Yang ni. We get the same thing lah So that one. Okay. So now kita nak dapatkan dia punya expected value ni. Expected value of theta head. Okay. So you want to find okay, kita dapatkan uniform, unbiased estimator. Kita nak buktikan expected value of your theta head. So theta head tadi adalah expected value n over saya letak dulu y1 ni. Y1 dah sebenarnya. Confused tak? Okay, sama ada y1 sama macam si. So maksudnya kita akan buat expected value of y1. Okay, ikut properties for your expected value. Properties for your expected value. Okay, so kita nak selesaikan expected value of 1 over y1. Sebiasanya kamu selesaikan expected value of y. So y darabkan dengan dia punya density function. Yeah. So again here kita nak selesaikan expected value of 1 over y1. Yeah, expected value 1 over y1. So it's the same thing if you have 1 over y1, saya letaklah y1 power minus 1. Yeah. So darabkan dengan dia punya density function. So density function kita ambil sekarang adalah this one. Density function untuk gamma, parameter dia n dan juga 1 over theta. So kita masukkan dalam dia punya general formula yang ini. Okay. 1 over gamma alpha, beta alpha, x alpha minus 1, exponential negative x over beta. Okay. So kita akan ada here 1 over gamma n, okay. 1 over theta to the power n, y1, n minus 1, exponential negative y1 over 1 over theta. So dy1 from 0 up to infinity. Ya, sebab gamma function daripada 0 up to infinity Sebab ini ini 0 less than x less than infinity. So your range should be from 0 up to infinity. Yeah. So sebab itu kita perlu define a gamma distribution untuk y1 ni. Sebab y1 kamu ni adalah summation xi. Kita tak boleh darab dengan yang ni. Okay, sebab kamu punya ni sekarang dalam bentuk summation xi.
So bila dalam bentuk summation SI ni kita kena tukarlah bentuknya. Kita dah tahu dia punya tu adalah basic for exponential, and bila kita masukkan alpha equals to 1, it is a special case for gamma distribution. When your alpha is equals to 1, it becomes exponential distribution. But now we have theta to the power n. Kamu dah ada ini density dia. Theta to the power n exponential negative theta y1. So kita ada dia punya format dia ataupun distribution dia adalah gamma n 1 over theta. So you need to find what is the density function for this distribution. Sebab kamu nak dapatkan dia punya expected value. So 1 over y1 darabkan dengan dia punya gamma distribution. So sekarang saya simplifykan dulu. Kita cuba simplifykan. So you will have here 0, infinity. And then saya ada theta to power n ini 1 over theta n gamma n. So y1 minus 1, y1 n minus 1. So dia akan jadi y1 n minus 2. Exponential negative y1 over 1 over theta. Dia akan jadi exponential negative y1 theta lah macam tu. D1. So kita dah ada bentuk macam tu. So sekarang ni kita nak selesaikan dia punya density function ni lah. Bentuk dia. Kita ada from 0 up to infinity. Theta to the power n over gamma n y1 n minus 2 exponential negative y1 theta dy1. So saya fakturkan dulu. Yang tak ada depends pada y, saya keluarkan. So theta n, gamma n. So yang dalam 3, 0 infinity, y1, n minus 2, exponential negative y1, theta, dy1. So you have this term. So kita nak simplifykan ini. Ini ni. This one. We need to simplify this one. Theta to the power n, gamma n, and then 0 infinity, y1 n minus 2 exponential negative y1 theta dy1. So again here kita ada ataupun simplification form lah untuk this one. Kita nak membentukkan supaya kita boleh dapat apa dia punya value dia for expected value. So untuk ini dia punya catatan dia. So kalau kita ada gamma function, gamma function ni, gamma alpha So tadi saya tulis gamma alpha is alpha minus 1 factorial. Dia punya tu. So satu lagi, gamma alpha ni, it also can be written as 0 infinity, y, alpha minus 1, exponential negative y, dy. So gamma alpha, y alpha minus 1, exponential negative y, So kalau boleh kita nak ungkapkan kita punya term here, ni. Term ni. Dalam bentuk this one. So kita akan ada term untuk gamma alpha supaya kita boleh cancel out and then find ataupun solve dia punya expected value. Kita nak mesh kan ini dengan this one. Caranya, so kita define variable. We will define a variable. For example, let's say, so let z
equals to y1 theta. Okay, let z equals to y1 theta. So y1 tu maksudnya kita ada soalan z over theta. So differentiatekan. So differentiatekan dy1, we will get 1 over theta z. Right? Okay, kita replacekan dalam dia punya term ni. Kita replacekan ini. Kita ungkapkan semua sekarang ni dalam bentuk z. Okay, kita replace semua, ungkapkan dalam bentuk z. So what you will have here, theta n, gamma n. Okay, sambung je, 0 infinity. Okay, y1 ni sekarang saya ada z over theta n minus 2 exponential negative y1 theta, so negative z dy1 saya gantikan 1 over theta z. Okay, sebab saya tahu ini dia punya notation dia gamma alpha is alpha minus 1 factorial. Okay, gamma alpha also is 0 infinity y alpha minus 1 exponential negative y dy. Okay, so benda ni kamu jangan risau, ini memang kita letaklah dalam kita punya list of formula. Okay, so cuma kamu kena fikirlah macam mana kamu nak selesaikan this part. Sebab kita memang tak boleh nak selesaikan lah dia punya integration by this one. So one of your alternative is to replace, define another variable. Let's say you have z equals to y1 over y1 theta. y1 is equals to z over theta. Differentiate kan. Okay, differentiate dy1 1 over theta dz. So replacekan balik, ungkapkan semua dalam variable z. Okay, so now kita cuba simplify kan. Simplify kan. Saya salin balik sebelah. So you will have expected value 1 over y1. And then you will have theta n, gamma n. Then 0 infinity. Z over theta. Okay, 1 over z is z. Sorry, 1 over theta. Over theta dz. Okay, so sekarang kita tengok yang ada theta tu dulu. Okay, yang ada theta tu. Macam mana kita nak simplify kan? So kita ada theta n, gamma n. So kita ada juga ini apa? Ini theta ni. So theta negative n minus 2. And then satu lagi kita keluarkan 1 over theta ni. Okay, so yang dalam tinggal 0 infinity. Z n minus 2. Nampak 2 saya dengan ni kurang pula. Exponential negative z dz. So ini 2 n minus 2. N minus 2. Z. Okay, n minus 2. Okay, so simplify kan. So theta n, theta negative n. So cancel out dah tak ada theta n dah. Okay. So ni kamu ada theta gamma n pada 0 infinity z n minus 2 exponential negative z dz. Dapat tak ini? Tahu tak macam mana saya dapat this one? Boleh tambah sini. Okay. Ya. Okay, sekarang ni kita ada term ni. Okay, kita refer balik. Ini. Saya tulis tadi gamma alpha y alpha minus 1 exponential negative y dy. Okay, saya tulis balik kat sini gamma alpha. Okay, apa tadi? Y alpha minus 1 exponential negative y
dy from 0 up to infinity. So kita nak ungkapkan this one dalam bentuk gamma ni. Apa yang kamu boleh keluarkan? Macam mana kita nak matchkan? Dia akan jadi apa? Ya, kenapa apa? So sekarang katakan y tu adalah z lah. Cuma dia ada z to the power n minus 2 exponential of z. Gamma n. So darab dengan apa? Gamma N. Kalau gamma n bila kita keluarkan, okey ni ya. Kalau gamma ini gamma alpha, tapi dia ini alpha minus 1. Gamma n ke gamma n minus 1? Gamma n minus 1. So you will have gamma n minus 1. Sebab ni gamma alpha so dia ada y alpha minus 1. So sekarang kamu ada alpha ni n lah. Ya. So sekarang kita ada n minus 2. So it should be alpha kamu ni n minus 1 minus 1, it becomes n minus 2. Okay, now kita baru simplify kan. So kita dah tahu theta, okay, gamma n adalah n minus 1 factorial. Gamma n minus 1, n minus 2 factorial. Okay, kita nak simplifikan lagi. Ini main dengan factorial lah, kamu punya matematik asas. Basic maths kamu. Okay. So kita ada theta, n minus 2 factorial. So kalau n minus 1 factorial, it can have n minus 1, n minus 2 factorial, right? Okay, yang tinggal adalah theta over n minus 1. Okay. Okay, kamu dah ada n minus 1. Theta over n minus 1, faham n minus 1 macam kamu ada katakan 4 factorial. So 4 factorial, okay, sama juga apa? 4 kali 3 factorial. Kan? Okay, so samalah. Kalau kita ada n minus 1, kita buka dia punya n minus 1, n minus 2, n minus 3, and so on lah ya. So you will have that one. Okay, so it can be cancelled out. So you just have theta over n minus 1. So sekarang ni kita dah proofkan dah. Okay, kita dah proofkan. Okay, so you already have here expected value 1 over y1 is theta over n minus 1. Okay, soalan dia yang tadi tu. Kita nak proofkan n minus 1 over y is the unbiased estimator of theta. Okay. So that's mean if you want to get this is unbiased estimator, so of course lah you will get n minus 1 over y1 is equals to theta. So that's mean n minus 1 over y1 is the unbiased estimator. Ini betul kan ya? Unbiased estimator je kita betul. Kita okay. Okay. Boleh? Okay, cuma dia punya jalan kerja tu panjang sikit lah. Okay, sebab kita ada, saya refer back. Okay. Yang first part kita dah proofkan dengan dia punya likelihood function, kita dah proofkan menggunakan factorization theorem. So kita dah ada summation xi is a sufficient statistic for theta. So second part kita nak proofkan n minus 1 over y is the unbiased estimator. So y kamu tu adalah summation xi. So bila kita nak proofkan yang second part tu, kita kena ungkapkan dalam bentuk gamma distribution. Okay. Sebab kamu nak selesaikan adalah expected value, bukannya expected value of y je. Okay. Kita nak, actually y kamu ni sebenarnya adalah summation. Summation. Kalau yang macam kalau expected value of x, of course lah you can integrate x, darabkan dengan density balik exponential ni, x times theta exponential negative theta x. Tapi sekarang ni, kamu punya y ni adalah dalam bentuk summation. So that's why kita kena tukar dalam bentuk gamma distribution tu. Sebab kita tahu dia punya tu basic dia, kalau theta, gamma 1, 1 over theta. Okay. Tapi kalau ada theta to the power n, exponential negative theta y1, so dia akan jadi gamma n 1 over theta. So menggunakan distribution of gamma n 1 over theta ni, baru kita dapatkan dia punya expected value. Sebab kita nak selesaikan adalah expected value of 1 over y1. Okay, sebab ini adalah continuous function.
So again, 1 over y1, saya tulislah balik y1 to the power minus 1, darabkan dengan density dia. So a little bit of modification, okay, dengan dia punya simplification dia macam mana kita nak selesaikan. So tukar y dalam bentuk z and so on. Lepas tu kita guna balik konsep dia. Okay. So kita dah ada bentuk ni, kita ungkapkan balik dalam bentuk gamma. So you get lah the theta over n minus 1. So lastly tu kamu check balik apa soalan asal dia. Kita nak tunjukkan bahawa expected value of n minus 1 over y1 is the unbiased estimator of theta. Okay. Ada apa-apa soalan? Okay. So case-nya bila macam ni lah ya. So ini. Okay. Dia dalam soalan yang sama juga ini theta exponential negative theta x. Once kita dah go for the next section which is complete tu, kamu boleh tunjukkan dia adalah uniformly minimum variance unbiased estimator. Okay, ini saya betulkan balik unbiased sebab saya tak dapatkan dia punya variance. Kalau saya proceed lagi nak dapatkan variance tu panjang sikit lah ya. Dapatkan dia punya variance. Sebab kita ada beberapa kaedah yang boleh digunakan lah untuk menyelesaikan uniformly minimum variance unbiased estimator. Satu tu menggunakan Rao-Blackwell theorem, tapi dia kena ada Y1, dia kena ada Y2 lah, dia kena guide kamu, dia kena apa? Bila kita set up dia punya soalan tu, kena ada guidance lah macam mana kamu nak selesaikan. Kalau tidak, kita tak boleh nak selesaikan. Okay? So kalau yang ni, again, that is the first alternative lah, menggunakan Rao-Blackwell theorem. Second, this one, we just want to prove that it is unbiased estimator. But the same question for this one, this exercise, when we go for the next chapter, which is on completeness and uniqueness, you can also prove uniformly minimum variance unbiased estimator. So dia ada beberapa kaedah. So bila dalam final nanti, it's up to you lah. Which one you want to choose. Okay. Dan satu lagi, konsep yang awal tu dalam chapter 1 tu, Kramer-Rao lower bound. Kramer-Rao lower bound sebab dia depends pada derivative differentiate tu. Kan, kamu ada differentiate ln fx theta. Lepas tu differentiatekan sekali lagi. So it's depend on that derivative lah. Kalau derivative tu exist, okay lah if you want to conduct menggunakan Kramer-Rao lower bound. Kalau tidak, kita kena guna alternatif lain lah. Sama ada Rao-Blackwell theorem ataupun completeness and sufficiency. Okay. Ada apa-apa soalan ke? Okay, this last exercise. Okay. Okay, saya minta kamu salin dulu soalan ni. Okay, cuba buat dulu ya. Untuk our next class lah ya. Sebelum saya masuk, the next topic will be 2.4 completeness and sufficiency. Saya dah masukkan dalam e-learning, dia punya nota tu. Kamu boleh download lah ya. So this one. Cuba this one. Show that the MLE is a function of the sufficient statistic for theta. So soalan ni just nak dapatkan, so what you need to do is set up your livelihood function, your join PDF, differentiate with respect to theta, dapatkan dia punya theta head tu apa, your MLE, and then check whether your MLE is also a function of the sufficient statistic. Okay? So katakan macam yang kita dah tunjukkan itu, kita dapat MLE dia theta head is equals to X bar. Okay? Tapi bila kita tunjukkan dia adalah sufficient statistic, bila kita derive kita punya livelihood function, summation xi is a sufficient statistic. So how daripada x bar tu, it is a function of sufficient statistic. So you can write lah, x bar is in terms of summation xi over n. So katakan summation xi kita tu adalah y. So kau punya x bar tu adalah y over n lah. So it is a function of the sufficient statistic. Okay. So itu dia punya idea lah macam mana kita nak selesaikan this question. Okay, dia punya step dia. Okay, ada apa-apa soalan ke? Because this class ni just 1 hour je, so saya tak boleh nak lama sangat. Ada apa-apa soalan? So you see this question. Okay. So saya stop sharing dulu this one.